Asante sana mtazamaji, karibu kwenye kipindi chako kipendacho cha KTN News Dau La Elimu. Hujambo na karibu, jina langu ni Mwalimu Franco Tieno ambaye ni nahodha wa kipindi hiki leo. Na unavyofahamu ni kwamba sasa hivi tunazungumza kuhusiana na masuala ya elimu kwa ujumla, na hivi leo tunazungumza kuhusiana na jambo nzima la vyuo vikuu katika Afrika Mashariki, na vile vile ni muhimu kukueleza kwamba Afrika Mashariki sasa iko katika swala zima la kuhakikisha kwamba kuna ushirikiano baina ya vyuo vikuu ili wawe na mchakato mzima mtu ambao unakuwa unaelekezwa katika kuwapa wanafunzi katika ukanda huu mzima masomo ambayo yanakumbana na hali ambayo inaelekezwa na wadau katika swala hili zima. Na leo basi niko katika jiji la Kampala, Uganda. Kampala, Uganda, kuna shirika ambalo linaitwa Baraza la Ushirika wa Vyuo Vikuu Afrika Mashariki, IUCEA, Inter-University Council for East Africa. Taasisi ambayo imepewa jukumu la kuhakikisha kwamba vyuo vikuu katika ukanda huu vinatoa mwelekeo mzuri wa masuala ya masomo katika viwango hivyo, ili tupate namna ambavyo wanafunzi watafaidi mchakato huu mzima kwa kuelewa jinsi ambavyo mambo yanafanywa. Ili basi nikufahamishe kwa jopo langu, basi jopo hili ni jopo ambalo linaongozwa na Profesa Mike Kuria ambaye ni kaimu katibu mtendaji wa IUCEA ambaye yuko pale pembeni pale. Yeye sasa ndiye anaongoza taasisi hii kwa ujumla. Alafu vile vile kando yangu hapa tuko naye ndugu Ben Ruhinda kutoka Rwanda. Kwanza kabisa mtazamaji, ndugu Mike Kuria, Profesa Mike Kuria, raia wa Kenya. Alafu hapa ndugu Ben Ruhinda, raia kutoka Rwanda, ambaye yeye anahusika na masuala ya habari, mawasiliano na teknolojia katika taasisi hii, kwamba wanafunzi ama masomo katika vyuo vikuu viwe na mwelekeo fulani kuhusiana na masuala ya habari, mawasiliano na teknolojia ambayo kwa Kiingereza tunaita ICT. Pale pembeni pale tuko naye si mwingine bali ni Daktari Kosam Joseph ambaye ni raia wa Tanzania. Na ndio maana tunaongea kuhusu masuala ya Afrika Mashariki. Yeye atatueleza kwamba yeye anahusika, yeye ni mratibu wa mambo gani katika shirika hili. Pale the only bean in our Sokotash or Nyoyo or Gideri ni dada ambaye anaitwa Doreen Rwehera, raia kutoka Burundi. Yeye anahusika na masuala ya ufadhili wa masomo ama scholarship. Kwa hivyo tutakuwa tunazungumza nao. Profesa Mike Kuria, naomba labda utukaribishe na utueleze kwamba wewe mwaka huu mnasherehekea miaka 50 ya ufanisi huu. Fungua kipindi. Asante sana Frank. Kwanza nikupe historia kidogo ya IUCEA, Inter-University Council for East Africa. Tunasherehekea miaka 50. Na hiyo ni kwa sababu hili shirika lilianzishwa mwaka wa 1970. Na lilianzishwa badala ya University of East Africa, then ikavujwa, alafu kutengenezwa university tatu. Ilikuwa University ya Nairobi, Dar es Salaam, alafu Makerere University. Lakini viongozi wa hivyo vyuo wakaamua kwamba watengeneze kamati ambayo itakuwa inawasaidia kufanya kazi pamoja. Hiyo kamati ilikuwa inaitwa Inter-University Committee. Hiyo Inter-University Committee IUC ikakuwa IUC. IUC iliendelea kufanya kazi mpaka saa ile 1977 East African Community ilisambaratika. Nafikiri unajua hiyo. Kweli kweli. Hili kamati halikuvujika. Likakaa pale mpaka 1980, ndio likakuwa transformed, likakuwa Inter-University Council for East Africa. So tukiangalia kutoka saa hiyo mpaka sasa hivi 1970 mpaka sasa hivi ni miaka 50. Kwa hivyo Inter-University Council for East Africa is one of the longest, if not the longest serving institution of the East African community. Na ndio maana unaona sasa tunasherehekea, tunaangalia tumefanya mambo gani tangu tuanzishwe, alafu tuone ni changamoto ambazo tuko nazo kwa sasa hivi, alafu tupange yajao. Naam. Good. Naomba nije kwake kwa dada. Mtazamaji, tutakuwa tunachanganya lugha, manake dada kutoka Burundi hamudu Kiswahili vizuri, kwa hivyo ameomba kwamba atakuwa anazungumza Kiingereza. Let me come to you, Doreen Rwehera. You're talking about scholarships.
kindly share with us about your portfolio and your mandate, and of course how you ensure that scholarships spread across the East African community so that nobody is complaining about whatever. Thank you very much. For the East African Community Scholarship Program, it's an initiative of the East African Community and the government of the Federal Republic of Germany to support East African students. And the purpose, the main goal is to contribute towards promoting the regional integration. Specifically, we have 3 components. And the first one is about building strong future agents for the integration through training students at master's level, focusing on the fields of mathematics, engineering, informatics, science, technology, and business science. The second component we look at is creating the students' awareness for the community integration agenda. And the third one, we support the capacity building within the East African Community Secretariat and the partner states. As the implementing agency, IUCEA, we partner or we cooperate with the German Development Bank, FW. And for the first phase of this program, we have 5 million euros funding to support 3 cohorts of 157 students. In order to encourage the participation of young East African females, we have 30% at least designated for female applicants. Currently, we have 56 students across the 11 participating universities, and these students are pursuing the programs in the 6 thematic areas. And 56 students are from all the 6 East African Community Partner States. Wow. Yeah. Nikija kwake ndugu yangu Daktari Kosam Joseph ambaye ni raia wa Tanzania, tuelezee kwamba wewe unahusika na masuala yapi katika masuala ya IUCEA? Asante sana ndugu mtangazaji, na nawashukuru pia watazamaji ambao wamejumuika na sisi kuangalia kipindi hiki. Labda kwa kifupi nishukuru kwanza watangazaji watazamaji waliojumuika nasi, kwa sababu sisi kama taasisi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki tunaichukulia nafasi kama ni nafasi ya kipekee kuwataarifu, kuwaeleza ni mambo gani ambayo tunafanya kwa ajili ya jumuiya tuliofanya kwanza katika miaka 50 iliyopita, na mawazo yetu ni namna gani tunatengeneza jumuiya mpya ya vijana ambao watanufaika na elimu kwa miaka 50 ijayo. Sasa mimi kama ulivyoeleza toka mwanzoni, mimi kwa uraia ni raia wa Tanzania, lakini sasa hivi najiona kama ni mwanajumuiya Afrika, ni raia wa Jumuiya ya Afrika Mashariki zaidi, kwa sababu katika muda ambao nimekaa hapa taasisi, muda wangu mwingi nimefanya kazi katika nchi zote 5 na sasa hivi nchi ya 6, Sudani ya Kusini. Kwa sasa hivi mimi ni mratibu wa mradi unaofadhiliwa na Benki ya Dunia. Kwa kifupi unaitwa EASTRIP, East African Skills for Transformation Regional Integration Program. Huu ni mradi ambao unaangazia kuboresha ujuzi na nafasi ya masomo ya ufundi TVET kwa nchi za Afrika Mashariki. Nchi za Afrika Mashariki hapa ni nchi 3 ambazo zinashiriki. Ni Ethiopia, Kenya na Tanzania. Na mradi huu una jumla ya ufadhili wa dola za Kimarekani milioni 293, na tunaangazia katika sekta 4. Hii ni katika sekta ya ujenzi na miundombinu na uzalishaji katika viwanda, manufacturing. Ujenzi pale tuko na maana ya infrastructure na transportation. Alafu eneo jingine tunaloangazia ni eneo la nishati, energy. Alafu teknohama, hii ICT. Ni maeneo hayo 4 ambayo huu mradi unafadhili. Na katika mradi huu vituo vya umahiri, centers of excellence 16 vimechaguliwa katika nchi hizi 3. Vituo 7 viko Ethiopia, 5 viko Kenya, 4 viko Tanzania. Na tumevipa jina zaidi la kuvitambulisha.
vinaitwa vituo vya umahiri vya vinara, flagships, kwa sababu tunategemea hivi vituo vya TVET katika hizi nchi tatu vitaongoza katika kuboresha ufundishaji wa masomo ya ufundi, the TVET technical education, ambapo katika maeneo hayo manne ambayo tunaangazia, tunategemea kwamba hao watakaotokana na mafunzo katika vituo hivi watasaidia kuboresha mapinduzi ya viwanda ya uzalishaji katika hizi nchi tatu, kwa sababu sasa hivi ukiangalia nchi zote zinaongelea uchumi wa kati, lakini uchumi wa kati unahitaji watu wenye ujuzi ambao watachangia katika uzalishaji kwenye viwanda. Na katika hili tunategemea kwamba hao watakaosoma katika vyuo hivi, kwanza kuna uwezekano wa wanafunzi kutoka katika nchi tatu wa Tanzania kwenda kusoma Kenya, au wa Kenya kwenda kusoma Ethiopia, wa Ethiopia kwenda kusoma Tanzania. Kutakuwa na ushirikiano katika wanafunzi katika kusoma katika vituo hivi. Ndugu Kosa, kabla hujaendelea, umegusia swala muhimu sana kuhusiana na masomo ya ufundi. Na sasa hivi tukizungumza ni kwamba nchini Kenya naona kuna wanasisitiza sana masomo ya ufundi miongoni mwa vijana, ili kuwapa uwezo wa kujiajiri wenyewe na kutafuta kubuni nafasi za ajira. Kwa hivyo ina maana kwamba kumbe ni sisitizo kutoka katika Jumuiya ya Afrika Mashariki nzima kwamba vijana, naomba utoe ushauri kwa vijana katika jumuiya nzima kwamba wasiwe watu ambao wanafuatilia tu masuala ya ajira ya ofisini, anatai kama profesa pale na kadhalika. Kwa hivyo masuala ya ufundi. Labda hii ilikuwa ni dhana potofu katika jumuiya zetu. Ukiangalia watu walifikiri kuwa na shahada ya chuo kikuu, degree, masters, ambayo tunasema ni shahada ya udhamini au shahada ya uzamivu, PhD. Wewe utakuwa ni msomi ambaye unaweza ukatambulika. Lakini ukiangalia sasa hivi katika nchi ambazo zimeendelea kiuchumi, angalia Korea Kusini, angalia China, hata Ujerumani, Uswisi, Uholanzi, kada za ufundi, kada za kati ni kada ambazo zinaheshimika sana. Kwanza kwa sababu zinahitajika sana katika ajira kwenye uzalishaji, alafu pia watu wanaweza kujiajiri. Sio lazima ukiwa na shahada, cheti au diploma katika masomo hayo, wewe ni fundi umeme, electronics, unaweza kujiajiri, sio lazima uajiriwe. Lakini katika sekta zote hizi za uzalishaji, kada hii inahitajika sana katika mapinduzi ya viwanda. Na ukiangalia pia sasa hivi katika ukanda wa Afrika Mashariki tuna sekta mpya ambayo imejitokeza, sekta ya mafuta na gesi. Sekta ya mafuta na gesi, ukiongea na wataalamu wa sekta ya mafuta na gesi, watakwambia kwamba watu wenye shahada ya chuo kikuu ya kwanza au ya pili au uzamivu ni 10% tu. Sana sana ikizidi 15%. 80-90 unahitaji watu wa kada hii ya kati. Kwa hiyo Benki ya Dunia kwa kushirikiana na nchi za Afrika Mashariki walikaa pamoja, wakaona kwamba ni maeneo gani ambayo yanatakiwa yaboreshwe ili kuongeza mapinduzi ya uzalishaji wa viwandani. Ndio maana huu mradi ukabuniwa, nchi tatu zikakubaliana kuanza. Kwa sababu tumeanza na nchi tatu, Ethiopia, Kenya na Tanzania, lakini tunategemea kwamba nchi nyingine za Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa namna moja au nyingine nazo pia zinashiriki katika kuboresha elimu ya kada ya TVET. Asante sana. Naomba nije kwake ndugu Ben Ruhinda ambaye sasa yeye anahusika na masuala ya habari, mawasiliano na teknolojia ambayo ulikuwa unazungumzia. Ndugu Teknohama. Teknolojia ya habari na mawasiliano. Ndugu Ruhinda, wewe kwanza unajua Kiswahili bwana. Tupe mikrofoni. Sio sanifu. Tuelezee kwamba katika jumuiya hii ya Afrika Mashariki, wewe mwenyewe unapokuwa ndani ya IUCEA unatoa hamasisho gani kwa vijana wetu, wanafunzi wetu? Manake sasa hivi dunia inaelekea katika mkondo wa teknolojia throughout. Yeah, thank you. Our apologize, we continue in English. Yes. Technology, to speak it in Swahili, it is very hard. Yeah, I'm Ben Ruhinda. I serve as Senior Systems Officer at Inter-University Council for East Africa. Thank you very much for this opportunity and for the forums on this edition. What you talk about as IUCEA celebrating 50 years, there's a great achievement of ICT
and it's the target of the whole region. So what we are doing as Inter-University Council for East Africa is to enforce the use of technology in the universities. And the way we have been successful to make it in these 50 years is that we have collaborated with the respective universities in the region to establish what we call research education networks. In our region, in all 6 countries, so far we have 4 which are very active in the countries. That is Kenneth in Kenya. Kenneth is connecting all universities to have the access to the network as well as to the storage and technology in education. The same to Ternet in Tanzania, which is also supporting research and education in Tanzania. We have LENU, which is Uganda Research Education Network, which is also supporting the same. We have LEDNet in Rwanda, which is supporting the same research education network in order to enable our universities to connect to the global network. Because we can't talk about technology without talking about the access to the internet and access to resources. That's the first part. And of recent, actually, with this COVID, it was a challenge, but thanks to the collaboration of the universities and research networks, the universities didn't go flat completely of not connecting. So far, the number of initiatives have come up where the universities are able to connect, even if they are sending internet beyond the campus, which is EduRoom. So that is one of the way we are doing. But also in my portfolio here at IUCEA, I'm coordinating the Regional Center of Excellence in ICT. And this Regional Center of Excellence in ICT is an initiative of the collaboration between the Federal Republic of Germany through their Ministry of Economic and Cooperation, which collaborated with East African community to establish this center. The center is aiming on 3 objectives. One is to establish the regional capacity building at the master's level in embedded and mobile systems. The second one is to train the skills and reach out the industry by providing the needs, the solution to the needs, such as the embedded system solutions. When we talk about embedded system solutions, people are used to know that is imported technology. But now our youth, our generation in this area are able to work on technology which can impact. The example which you could use, the common known one, is the CCTV camera, the traffic light controls, all those ones are embedded systems. And the way that embedded system is done, there's a need of building the skills and the capacity for our people to do it. Actually, it's one of the light industry. You can set up that one in any lab and be able to take out some solution to the community. Mr. Ruhinda, let me just cut you short. I'm very concerned about this idea. Now that you are the focal person in IUCEA in terms of ICT, would you mind maybe sharing with us if you have attempted at least to advise the East African community to ensure that when it comes to mobile phone operators, mobile phone providers and so on, why do I have to come to Uganda and I leave my Safaricom, I have to buy Mnet? Can't you advise so that we just have a common, you know? Yeah, thank you for that. Yes. It's about the roaming. So far we are lucky. One motion which was taken forward and accepted is the voice roaming. Yes. When you have your telephone of Safaricom anywhere, you can call. You can call in Uganda when you are in Kenya, and the unit will be relatively the same amount. Actually, we call it free roaming. You can pick the calls when you are here. We are still trying to negotiate. But I cannot call back. My wife was calling me today, but I couldn't call back. Oh, sorry for that. Yeah, what is happening with different operators? Yes. Actually, that is EYACO. We are yet to finalize with the service providers. Yes. EYACO is the Association for Telecommunication, and also the service providers, like you're saying, Safaricom, M10, and others, they are still in the negotiation for the tariff. So they have the reduced tariff and also harmonizing that. But on my side of education, what we did actually, for us we did it's like more of free roaming of the data on the optical fiber across the East Africa. And it's not new. Actually, it's happening in East Africa, but education network is working across for wherever it's advanced. For example, in Europe, the education network is more advanced and is helping people to share the resources. So for what you're saying about the data and the voice roaming, there's activity going on. And that is taken forward by EYACO and also as a secretariat. And also we are that concerned because it is impacting our mobility, the staff mobility and student mobility. It become a challenge. Yes. So that can be thought and discussed in Good. Thank you very much. Naja kwako ndugu katibu mtendaji Professor Mike Kuria. Afrika Mashariki tumekuwa familia moja
lakini bado tuko mbali kidogo, manake ukiangalia Mkenya akienda Tanzania baada atahangaishwa pale katika boda pale kidogo, Tanzania akija Uganda ndio. Kwa hivyo nyinyi katika jumuiya hii ama IUCEA mkiwa mnashauri katika masuala ya masomo na kadhalika, mmeshachukua jukumu la kuhakikisha kwamba mnashauri East African Community kwamba jamani tuwe familia moja, mwasemaje baba? Asante sana Frank. Hilo swali nzuri sana, manake inaleta kwamba one of the big achievements of IUCEA. Watu wengi East Africa mzima hawajui ya kwamba mwaka wa 2017 marais wa East Africa walitangaza Jumuiya ya Afrika Mashariki one common higher education area. So to now hilo nini pronouncement that East Africa is a common higher education area. Hiyo namaanisha nini? Namaanisha kwamba ukitoka Nairobi uende ukasomee Tanzania ama uje hapa Uganda, inastahili usome na ulipe karo kama Mganda, kama Mtanzania. Yani means movement ya kwako from one country to the other one is just like moving from one area of Kenya to another one. So it's like moving from Nairobi to go and study at Moi University. And it's exactly the same thing as moving from Nairobi University or from Nairobi to go and study in Dar es Salaam. That pronouncement is made and we are operationalizing it. In fact, when Doreen was telling you about the East African Scholarship Scheme, that's one of the objectives. And that's why we have the requirement that if you want to benefit from this program, lazima uende ukasomee kwa nchi ambayo sio yako. Kama wewe ni Mkenya, lazima uende ukasomee either Uganda ama Tanzania ama pahali pengine. Kwa hiyo ni jambo la kwanza. La pili, and this is part of this common higher education area. Kuna decision ya Council of Ministers kuhusu hiyo fees. Na IUCEA ndio push hiyo agenda, so both two agendas of the East African Common Higher Education Area and the one fee structure. I am putting this in the context of what you are asking about roaming and phones and things like that. So we want to harmonize and make sure that we are working together. So that's one of the other things that we have pushed to make sure that that is a declaration by the Council of Ministers of the East African Community, and that is being implemented. Kuna tatizo mara kwa mara hapa na pale, kuna wengine hawajajua kwamba hiyo amri imetolewa. Kwa hivyo tukituma wanafunzi kule wanatuambia tulipeni karo kama international students. Na sisi tunawa engage. Tunaambia kwamba kuna agizo mara moja ya Council of Ministers, and that is happening. So I think we are doing it one block at a time, and we are advising, and our idea is that there should be harmony, not just in terms of fees, not in terms of the education, but also in terms of movement of students and staff members from country to country. Asante sana, Professor Mike Kuria. I now want you to give us your closing remarks, and let me come to you, Madame Doreen Ruhera. When I see you, I see girl child there, and I see the East African woman. You might be having a message to them so that they should know that education is not for men only. A woman can be educated just the way you are. Tell them about that, because we see so many of them going for FGM, then they get married. And that's it. Absolutely. Thank you very much, Frank. I would like to tell the girl child that as you said, education is not for boys or men alone. We have many opportunities now, and I know some of them could be having financial problems, but now there are scholarship opportunities. Like if I mention this East African Community Scholarship Program, we have reserved at least 30%, could be more than 30, but at least 30% are designated for female applicants. So wherever you are please encouraged to apply. Like now we are closing the selection for cohort 2 students. We still have the 3rd cohort. We still have phase 2 of the project. So we still have the opportunities for them, for the girls. Thank you. Ndugu Daktari Kosam, ujumbe wako wa mwisho labda wasia kwa vijana wa Afrika Mashariki kwa ujumla kuhusiana na masomo hapa. Asante sana ndugu mtangazaji. Labda kitu cha kwanza ambacho labda kwa ndugu wasikilizaji waweze kuelewa kwamba utangamano ni mchakato.
integration is a process. Ukiangalia mambo ambayo IUCEA tumefanya katika miaka yote hii, tumetengeneza miongozo mingi sana ya kuboresha elimu, kuoanisha mifumo ya elimu, harmonization, na yote haya yanahitaji wadau wote wa elimu kushiriki kwa kikamilifu, kuanzia ngazi za watengenezaji sera kwa ngazi ya serikali, wakuu wa taasisi na wahadhiri na wanafunzi. Inabidi kushiriki kwa kikamilifu ili tuweze kwenda pamoja kama jumuiya ya Afrika Mashariki. Na ukiangalia mambo ambayo tunafanya hata katika mradi huu ambao nimetengeneza wa ISRA, mimi ni mratibu, tunaangalia pia katika mambo kuoanisha mifumo ya elimu ya ufundi na namna gani ambayo mifumo ya tuzo qualification framework inaweza ikaleta pamoja, ikaweza kuoanisha kwa urahisi, kuilinganisha kwa urahisi, ili watu hata waajiri waweze, wakiangalia mtu ana shahada na stashahada ya kutoka nchi fulani, waweze kufahamu kwamba huyu uwezo wake, umahiri wake wa kufanya kazi katika ngazi hii ni huna. Kwa hiyo mimi kama wito wangu kwa wadau wote ni kwamba tunatoa wito kwa wadau wote wa elimu katika Jumuiya ya Afrika Mashariki kushiriki kwa kikamilifu na waweze kujitahidi kufuatilia kazi ambazo taasisi hii inafanya, kwa sababu taasisi hii inaweza kusema kwamba ukiangalia kwa bara la Afrika kwa ujumla, tunashiriki katika makongamano na mikutano mingi sana kwa ngazi ya bara la Afrika. Taasisi hii inaheshimika sana kwamba tumetoa miongozo mizuri sana ambayo sasa hivi hata kwa bara la Afrika wanajaribu kujifunza ni namna gani ambayo taasisi hii imeweza kuifanya ili kuboresha mifumo ya elimu, kutengeneza elimu ambayo ni bora na ambayo inaendana na mahitaji ya soko la ajira. Naam. Asante ndugu Kosam. When I come to you, your closing remark, maybe I want you to talk about just in 1 minute, the way the youth embrace technology. We've witnessed situations where they are embracing it negatively. People become fraudulent online and so on. So what's your advice to our youth? Yeah, thank you very much for this. The youth to embrace the technology is driven by the market consumption. Actually, we train our youth, but we don't give them opportunity. We are still importing the services which are made outside in terms of technology. But when we put up this center of excellence, actually the one example we have is that the intern we are hosting here, we are working with him, taking his time to develop a system which is to be used by East African community. So when we train the youth and we don't give them the chance for their products to be consumed on the market, the cost that comes in is that cost of as a negative impact. So the skills which we are building for these centers of excellence is to equip them with the ability to be able to use their technology and also to do the research in our region to solve the problem. As a matter of fact, now we have 27 interns across East Africa, and in those 27 interns is the first cohort of this Center of Excellence. Actually, I didn't mention, we have 60 students who are studying in the first and second cohort, and all of those ones, 58 have scholarship. So 27 of them are in East African countries in different industries doing internship, which will be converted into a usable product so that the knowledge can be consumed and used. So that's what I can say. If we develop the knowledge, let us do the best to consume it so that we don't consume the negative part of it. Asante sana. Huyo basi ni ndugu Ben Ruhinda ambaye amehusika na masuala ya teknolojia, habari na mawasiliano katika taasisi hii ya IUCEA, na tumekuwa naye Daktari Kosam Joseph ambaye amehusika na masuala ya elimu ya ufundi katika Jumuiya hii ya Afrika Mashariki, na vile vile tumekuwa naye dada Doreen Rehera ambaye amesisitiza kwamba wasichana basi wakumbatie elimu ili basi wawe raia wema wa jumuiya nzima na kujipa ajira wanavyostahili. Na bila kumsahau mwenyeji wetu ambaye si mwingine bali ni Profesa Mike Kuria ambaye ndiye katibu mtendaji katika shirika hili nzima, na tunashukuru kwamba wametupa mwanga kuhusiana na masuala ya elimu katika Afrika Mashariki. Hivyo basi tunaenda katika mapumziko mafupi, lakini tukirudi basi mtazamaji, tutakuwa tunazungumza na wanafunzi ambao wamefaidi sasa masuala haya ama ufadhili huu wa masomo katika jumuiya hii ya Afrika Mashariki. Usiende mbali, maana kuna uhondo zaidi.